It is a great pleasure to see so many people here this evening, here at this amazing art foundation, ИЗОЛЯЦИЯ. Мне очень приятно, что сегодня пришло так много людей в этот замечательный центр современного искусства. It's especially nice for me to be here, coming from Pittsburgh, Pennsylvania, Donetsk's sister city in America. Особенно это приятно, потому что я приехала из Питтсбурга, из города-побратима Донецка в Америке. As you can imagine, we too have lots of steel mills and lots of former industrial sites that sit empty, and we need to decide what to do with them. У нас тоже очень много металлургических заводов, а также очень много заброшенных производственных площадок, и сейчас мы как раз решаем, что делать с ними дальше. And I'm especially impressed with what the team here has done to start what one day will become an incredibly important contemporary art center, taking industrial history and taking it into the next century. It's an incredibly important project, and I think seeing all of you here tonight shows that there is an audience and a passion for what will come. И мне особенно приятно отметить работу команды «Изоляции», которая превратила уже на этой стадии этот заброшенный завод в такой проект. И я вижу в нем огромные перспективы, большое будущее. И то, что сегодня на эту лекцию пришло так много людей, доказывает, что их труд оценен. И что у этой команды есть страсть к своему делу и умение им заниматься. So, it was in this very kind of industrial environment that Andy Warhol was born and raised. Andy was born in 1928 in Pittsburgh to Slovakian immigrants, Julia and Andre, who came from a region not too horribly far from the Ukrainian border, a small town called Mykova in the middle of the hills. Итак, Энди Уорхол родился в подобной атмосфере, такой же, как Донецк, в промышленном городе. Он родился в 1928 году в семье словацких эмигрантов Эндрю и Джулии. Они были родом из Словакии, страны, которая расположена недалеко от нас, из небольшого города под названием Микова, расположенного среди холмов. So the family was Rusin, and like many immigrants, came to Pittsburgh because it was the site of the most jobs available in America in the early part of the 20th century. They came in the early 1920s. Итак, он был из семьи русинов, и его семья переехала в Америку, потому что в начале 20-х годов в Америке было много работы, и туда съезжались иммигранты со всего мира. And like most immigrant families, they came to follow the American dream. They came for jobs, they came for money, and to educate their children in America. This is a photograph of Andy, the youngest one there, sitting on Julia's lap with his middle brother, John, sitting next to him. And they had one other brother, the oldest, Paul. Иммигранты приезжали в Америку гонять за американской мечтой, за лучшей жизнью. Они стремились дать лучшее образование своим детям. И вы можете видеть на этой фотографии кусочек детства Энди. Он самый младший, сидит на коленях своей мамы Джулии. Вместе с ним на фотографии изображен его средний брат Джон. Также в семье был третий сын по имени Пол. It's very important to think about the formation of Andy Warhol, who would go on to become one of the most well-known and important artists in the world. Tracing his roots and his inspirations, it's very important to say that his mother Julia was also an artist. Я хотела бы немного коснуться причин, по которым Энди Уорхол стал таким популярным художником по всему миру. Этому есть свои основания, потому что его мама Джулия была очень творческим человеком, она также была художником. Julia loved to draw. She drew cats and angels and spent most of her time making artwork. She also made small sculptures of flower pots, and she would use a Campbell's soup can for the pot and then construction paper to make the flowers. And she would go door to all of the wealthy households in Pittsburgh to sell these things to make extra money for the family. Джулия обожала рисовать. В основном она рисовала ангелов и котят, она делала горшки, какие-то другие предметы ремесленного искусства. Она использовала банки из-под супа Кэмпбелл для того, чтобы создавать свои шедевры, и потом она просто ходила по соседям, пытаясь это продать. It's not surprising that Andy was her assistant in these projects, and he learned two things. He learned how to make art, and he also learned how to make money from art.
И Энди помогал ей в этом деле, и от своей мамы в процессе продажи этих произведений искусства он научился двум вещам. Первое, он научился создавать предметы искусства, и второе, он научился их продавать. Whenever the family had any extra money, Julia would always slide a nickel or a dime to Andy so that he could go and watch Hollywood movies. It was his biggest passion and what he loved more than anything. Если в семье появлялись какие-то лишние деньги, Джулия всегда отдавала их Энди, чтобы тот мог сходить в кино. Энди обожал ходить в кино, и его страстью с самого детства был Голливуд. When most little boys are outside playing with rocks or playing baseball, Andy was hiding inside his bedroom, creating a tent out of his sheets, and playing with his Hollywood celebrity photograph collection. В то время, когда большинство уличных мальчишек играли в бейсбол и другие игры, Энди сидел, запершись в своей комнате, соорудив халабуду из простыни и представляя, что он играет под этой простыней со своими любимыми голливудскими звездами. Andy would send letters to the Hollywood movie studios and ask for these signed photographs from the movie stars. So in the upper right, you see Carmen Miranda, the famous movie star, and in the bottom right, Mae West. We have this album, which was Andy's original photo album from his childhood, in the collection of the museum. Также он часто отсылал письма на киностудии с просьбой прислать ему фотографии с автографами звезд. У него был специальный альбом, который вы можете видеть на экране, где собраны эти фотографии. Это оригинальный альбом Энди Уорхола. И вот, например, в верхнем правом углу вы можете видеть фотографию Кармен Миранды, знаменитой звезды тех времен, и сразу под ней фотография Мэй Уэст. And I really think that this is the reason that Andy decided that he needed to be famous. He needed to be just as famous as the movie stars. He wanted everyone to know his name as well. И именно по этой причине, из-за этого своего увлечения, Энди в какой-то момент решил, что он хочет быть популярным, что он хочет, чтобы его имя знали все, так же, как и имена этих кинозвезд, так любимых им. The problem was, he wasn't a good actor. He was a really bad dancer. But the good news is, he really knew how to draw. Но он был плохим актером, он отвратительно танцевал, но хорошая новость заключалась в том, что он хорошо рисовал. At around the age of 12, Andy started taking art classes, formal art classes, at the Carnegie Museum of Art, Pittsburgh's encyclopedic art museum, located only about 15 minutes by walking from Andy's house. И где-то в возрасте 12 лет Энди начал посещать художественную школу, которая располагалась при музее искусства Карнеги, при фонде Карнеги Меллона. Эта художественная школа располагалась где-то в 15 минутах ходьбы от его дома. And his teachers said he was incredibly good. Now, sadly, when Andy was 14 years old, his father, Andre, died. И его учителя в этой художественной школе признавали, что Энди очень талантливый. Но, к сожалению, когда ему исполнилось 14 лет, его отец Эндрю умер. But before he died, he told Julia and Paul and John to work extra hard to save money so that Andy could go to college. He realized that Andy was the child in the family that had the most potential to bring the family out of working-class poverty and into a better future. Однако перед своей смертью он успел сказать своей жене Джулии, своим сыновьям Джону и Полу, чтобы они тяжело работали и откладывали деньги для того, чтобы послать Энди в колледж, потому что он чувствовал в сыне потенциал и что он может вывести их семью из нищеты. So the entire family went to work and saved money, and sure enough, Andy was accepted into college at Carnegie Tech, which today is called Carnegie Mellon University in Pittsburgh, and he entered the commercial illustration department. Итак, вся семья тяжело работала, Энди все-таки пошел в колледж, и этот колледж был при университете Карнеги Меллон, и он пошел учиться на коммерческого иллюстратора. So while in college, he learned quite literally how to illustrate a commercial product, a shoe, a purse, anything you can think of, and make it desirable to the consumer. В колледже он изучал, как правильно иллюстрировать продаваемые продукты, например, туфли или какие-то другие предметы гардероба, чтобы это продавалось. So he graduated from college in 1949 and just a few weeks later moved to New York City. He realized that in order to become a well-known artist, he needed to be in New York, not in Pittsburgh.
В 1949 году он закончил этот колледж, и уже через несколько недель он переехал в Нью-Йорк, потому что он чувствовал, что для того, чтобы стать известным, популярным художником, он не сможет сделать это в Питтсбурге, ему необходимо переехать в такой большой город. So the photograph that you see here is taken just a few months after Andy moves to New York, and it's called Making the Rounds. He's walking out, showing people in the fashion industry his drawings. И вот эта фотография, которую вы можете видеть на экране, она называется «На прогулке». Она сделана всего через несколько дней после того, как он переехал в Нью-Йорк. В Нью-Йорке Энди с самого начала занимался тем, что ходил по домам моды и предлагал им свои работы. Because Julia, his mother, would sell her flower sculptures door to door, Andy was not shy at all about going to fashion editors' offices, creative directors, department stores, and asking to see the person in charge. Но поскольку у него было такое детство, поскольку он с своей мамой Джулией ходил по соседям, пытался продавать цветы, которые она делала, горшки и все остальное, он совершенно не стеснялся ходить теперь по издателям и по домам моды и предлагать им свои произведения. It's rather unbelievable, but Andy got his first job in New York within 48 hours of arriving in the city. And it was for this article, Success is a Job in New York. И вам это, наверное, покажется невероятным, но всего через 2 суток после прибытия в Нью-Йорк Энди получил свою первую работу. Эта работа как раз сейчас на экране, это была статья, которая называлась «В Нью-Йорке успех – это работа». In many ways, this drawing foreshadows Andy's own trajectory, his own path in his career in New York, in that it shows a young lady climbing the ladder to success. Ну и иллюстрация к этой статье казалась пророческой для самого Энди, так и оказалось в его жизни, но тут вы можете видеть, что по лестнице взбирается молодая женщина к своему успеху. And Andy too very quickly climbed that ladder to success, and almost immediately every department store, every fashion magazine, and every fashion house in New York hired him to illustrate their advertising, their campaigns, and also things like Christmas cards for Tiffany and Company. Ну и получилось как на картинке. Энди очень быстро взорвался по лестнице своего успеха, и очень скоро в Нью-Йорке не осталось ни одного дома моды, ни одного модного журнала и ни одного издания, которое бы не использовали его работы для своих компаний, для своих статей и для какой-то другой продукции. Например, Энди делал рождественские открытки для Tiffany & Co. The thing that made Andy the most famous, however, were his shoes. He was especially good at giving a really sexy allure to shoes, sandals, anything that went onto the foot. He almost had a foot fetish, if you will. Особенно популярен Энди стал в рекламе в изображении туфель. Все виды туфель, сандали, других видов обуви. Он практически был фетишистом в обуви, и ему очень хорошо удавалось ее изображение. He would make the shoes very colorful. He would oftentimes put a celebrity name onto a shoe, so you might see Elizabeth Taylor's name written under, and you see this one with the script underneath. That script, the calligraphy, is actually by Julia, his mother. So Julia became his collaborator and did all of the text work and all of his drawings. Энди делал рисунки своих туфель очень яркими, и он часто украшал их именами звезд. Например, вот на этом рисунке под подошвой вы видите надпись, написана Элизабет Тейлор. И всю каллиграфию на его работах делала его мать Джулия. He was also known for his whimsical use of color. He loved, like his mother, to draw angels. This is a cherub or an angel riding a longhorned sheep. And this is from probably 1954 or 1955. И он очень любил использовать яркие цвета, так же, как и его мама Джулия. Вот, например, на экране вы сейчас можете видеть рисунок херувим, который едет на баране с длинными рогами. But Andy was able to bring a colorful, energetic spirit to any product, and it made the consumer really want to go out and buy it. Но у Энди был особый дар. Он мог сделать рекламу любого продукта яркой, наполненной страстью. И любой клиент буквально хотел купить продукт, нарисованный Энди. So thanks to drawings like this, by the end of the 1950s, Andy had won every major award in the commercial illustration world. Designer of the Year, Artist of the Year. He was definitely at the top of his game. Так что уже к концу 50-х годов Энди успел поработать со всеми модными домами, со всеми модными журналами. И можно было сказать, что он находился на вершине своей карьеры к этому времени.
And even though he was well known within that world, he wanted to be world famous. He wanted everybody, you and me, to know who he was. Но хотя он уже, казалось бы, достиг успеха, для него это было мало. Он хотел, чтобы его имя знали по всему миру, чтобы каждого, кого бы ни спросили, он знал, этот человек знал, кто такой Энди Уорхол. And even though many people in America recognized his imagery because it was omnipresent in newspapers and fashion magazines, they didn't equate the drawing style with the name Andy Warhol. И хотя уже многие люди в Америке были знакомы, узнавали его изображение, его рекламу, его продукты, они еще до конца не ассоциировали эти рисунки с именем Энди Уорхол. So this is when Andy starts to think, how can I become a household name? How can I be world famous? And he'd always wanted to be a painter. So he started to experiment with different painting forms and eventually landed on a concept. Поэтому Энди задумался над тем, как же ему стать популярным в каждом доме. И, кроме того, он хотел стать настоящим художником. Он начал экспериментировать с художественной формой, пока, наконец, не выработал для себя индивидуальную концепцию. And we all know that concept was Campbell's soup cans, taking something from the grocery store shelf and elevating it to the level of fine art. И всем, наверное, известно, что такой концепцией стала банка супа Кэмпбелл. Это было как раз то, к чему он стремился, чтобы потребитель брал с полки какой-то товар, и этот товар ассоциировался у него с Энди Уорхолом. And doing something so simple as painting soup became one of the most revolutionary gestures of the 20th century, taking something from our daily life and saying, this is valuable and this is worth seeing. It was really unlike anything that had ever happened before. И это действительно стало революцией в искусстве 20 века, то, что можно рисовать настолько простые вещи и говорить этим то, что настолько простые вещи также достойны рассмотрения и достойны преклонения. The paintings debuted in Los Angeles in July of 1962 and immediately became the most talked about works of art of that immediate time. Some people in the art world thought they were cool, thought they were the direction forward, but the great bulk of the art world thought that it was horrible, it was trashy, and ultimately was dangerous. Этот рисунок с банкой супа появился в Лос-Анджелесе в июле 1962 года, и он имел эффект разорвавшейся бомбы. Мнения разделились, многим это понравилось, но большинство все-таки склонялось к тому, что это недопустимо, что такие вещи не следует рисовать, и что это возмутительно. Regardless of whether people liked them or hated them, it made Andy an overnight sensation, and all of a sudden everybody was talking about Andy Warhol. Но независимо от того, какое было мнение, положительное или отрицательное, на следующее утро Энди Уорхол проснулся знаменитым. People always ask me, where did Andy get his idea for painting soup cans? And there are probably about 20 urban legends out there about who gave him the idea. Но люди меня часто спрашивают, откуда Энди брал идеи для своих рисунков, особенно для супа. И вот по поводу теории, почему Энди начал рисовать банки супа Кэмпбелл, существует около 20 теорий, легенд. And I think there are many possibilities, but it's very important to know that Julia, his mother, fed him Campbell's soup every single day of his life for lunch. And we recently discovered this drawing in our collection from 1953, not by Andy, but by Julia, his mother. It's 2 Campbell's soup cans and 2 cats, and as you can see on the right, it says Campbell's soup, very good. И одна из теорий заключается в том, что каждый день его мать Джулия давала ему суп Кэмпбелл на обед. И вот совсем недавно мы в наших архивах обнаружили этот рисунок. Это рисунок не Энди Уорхола, а его матери. Тут вы можете видеть 2 банки супа, справа нарисованы 2 кота и надпись на супу «Суп Кэмпбелл очень хороший». So as with most things, you can probably thank your mother for being your biggest inspiration. Ну, именно в такие моменты вы понимаете, что ваша мама может стать источником вашего вдохновения. In addition to his most well-known soup cans, which are crisp, clean images of all 32 flavors that Campbell's soup made in 1962, there are other variations where Andy experiments with deforming the can, crushing it, ripping it apart. Кроме того, что в 1962 году Энди нарисовал абсолютно все разновидности супа Кэмпбелла, всего их было 32, Энди начал экспериментировать с тем, что рисовал банки этого супа с разорванными этикетками.
These are two paintings in our collection, crushed Campbell's soup can here and big torn Campbell's soup can here with the label ripped off. В нашей коллекции есть два примера таких рисунков. На предыдущем была разрушенная банка супа Кэмпбелл. На этом вы можете видеть большую банку супа Кэмпбелл с разорванной этикеткой. It's very important at this stage to realize that Andy wasn't only concerned with consumer products, with celebrity, with fame, but he was also concerned with another side of society, and I think these paintings show that. It's about destruction and tragedy and decay. Очень важно понимать, что Энди в тот момент своей жизни его волновали только знаменитости, то, чтобы его работы продавались, и то, чтобы он становился популярным. Но сейчас я вам хотела бы рассказать об еще одной грани личности Энди, о разрушении. So just as he was painting celebrities like Marilyn Monroe and Elvis Presley, he was also doing paintings showing complete tragedies and disasters, like these car crash paintings. This from our collection, White Burning Car, which shows an incredibly violent car accident where a man is thrown out of the car and is stuck to the side of a pole that you see there. С тем же удовольствием, с которым Энди рисовал знаменитости, таких как Мэрилин Монро или Элвис Пресли, он рисовал разные трагедии и катастрофы. Например, на вот этой картине из нашей коллекции, которая называется «Белая машина в огне», вы можете увидеть последствия страшной катастрофы. But because of his education and literally convincing people to buy something or buy into something, he knew what people's motivations are in life. It's to find out about gossip, it's to read about celebrities, but it's also to find out about natural disasters and car accidents. It's something that we all do. So imagine going to the grocery store and buying a magazine talking about celebrity gossip, but also a train wreck, and we almost can't turn away. Ну, поскольку Энди всю свою жизнь своими работами повышал продажи, ему нужно было продать это людям, он знал, чего хотят люди. С таким же интересом, с которым они относятся к слухам, к знаменитостям, они относятся к трагедиям. И, например, если вы идете в супермаркет, там есть журнал, в котором одновременно рассказывается о жизни какой-то знаменитости, и, например, о крушении железнодорожного поезда, вы не сможете устоять, и вы его купите из-за двух этих событий. So as a result, Andy was really putting his finger directly on the pulse of American society at the time, talking about our loves, our hates, our fears, and blending it all together into a full body of work. Энди Уорхол держал руку на пульсе развития Америки того времени. Он говорил о том, что люди любят, что люди ненавидят, чем они увлечены. И это заметно прослеживается в его работах. So he would soon go on to paint celebrities in 1963, doing Elvis. This is a double Elvis from our collection, from the movie Flaming Star, in which Elvis played a cowboy. Энди Уорхол начал рисовать знаменитости в 1963 году. Его первой картиной стала вот эта картина. Она называется «Двойной Элвис» из нашей коллекции. И это кадр из фильма, в котором Элвис Пресли сыграл ковбоя. And of course, we all know Marilyn Monroe, perhaps his most famous image. This is a print that he made later in 1967, but Andy made the paintings immediately after Marilyn's death and really started the project within 1 week of her really tragic and unexpected ending. Ну, здесь мы можем видеть изображение Мэрилин Монро. Возможно, это самая популярная, наиболее известная знаменитость из работ Энди Уорхола. И эта картина была нарисована в 1967 году, но Энди начал серию работ о Мэрилин через неделю после ее смерти. For Andy, Marilyn was the perfect subject. Not only was she beautiful and rich and famous, but she also had a very sad existence. Very tragic death, of course, but also very miserable love affairs throughout her life. And because of that, Andy was especially attracted to her. Для Энди Мэрилин была идеальным объектом, потому что она была знаменитость, она была очень популярна, она очень плохо окончила, но в то же время ее жизнь, хоть она и была знаменитостью, была не очень радужна. У нее были неудачные романы, несчастья сопровождали ее всю жизнь. Поэтому Энди это просто завораживало, и она стала его любимым объектом для изображения. Andy was so fascinated by Marilyn that he collected photographs of her throughout the 1950s. We have over 120 photographs of Marilyn in our collection at the museum. Some from Hollywood publicity photos and others from artists who took photographs of her.
Энди был настолько очарован Мэрилин, что он собрал очень много фотографий из 50-х годов. В нашей коллекции хранится около 120 фотографий. Это как и вырезки из каких-то голливудских журналов, так и фотографии, которые делали другие художники. I really think that Andy felt some relationship with Marilyn. They were very close in age to one another, only 2 years apart. And as he was becoming famous as a commercial illustrator, she was becoming famous as an actress. But she, of course, became much more famous much more quickly. Между Мэрилин Монро и Энди существовала какая-то духовная связь, по мнению Эрика, потому что их разница в возрасте была всего 2 года, у них были похожие карьеры. Энди быстро достиг успеха как коммерческий иллюстратор, Мэрилин достигла успеха как актриса, но, конечно, Мэрилин во многом его превзошла. But it's very ironic that through painting Marilyn right after she dies, Andy almost instantaneously connects his own name to her, so that the two of them would thus move forward to history and to our ideas and understanding about Marilyn, in that this image is almost what we think of when we think of Marilyn Monroe now. Но ирония всего этого заключается в том, что когда Энди начал рисовать Мэрилин всего через неделю после ее смерти, их имена стали очень тесно связаны в искусстве, в истории искусства. И вот сейчас исследователи рассматривают личность Мэрилин и понимают ее через призму работ Энди Уорхола. And it is this painting that really pushed Andy into the upper levels of fame. This is what made him a true art star, and it's what made him a household name all across America. И также с этим периодом Мэрилин Монро в его творчестве Энди перешел на следующую ступеньку своей популярности. Он добился того, что теперь в Америке каждый человек знал, кто он такой. So once you become a famous artist, it is expected that you start producing, so that you have a lot of paintings to sell to collectors, to sell to museums, and to show how talented you are, that you can do many things. Когда у вас уже есть признание, что вы знаменитый, талантливый художник, вы начинаете производить искусство. То есть вы начинаете продавать его куда-то в галерее, популяризировать его. So this is the time that Andy decides to change his regular painting studio into a factory. And this is a photograph from his silver factory that starts in late 1964 and really gets going in 1965. И именно в этот момент Энди решил переделать свою студию художника в настоящую фабрику. Вот на этой фотографии вы можете видеть Энди в этой его студии, которая называлась «Серебряная фабрика». Фотография была снята, эта идея превращения студии в фабрики была начата в конце 1964 года, но тут вы можете видеть его в 1965 году уже на готовом объекте. We right now are sitting in a former factory complex, and Pittsburgh, of course, was filled with factories when Andy was growing up. So the idea for him was, how do you make a studio that is about fabrication, about repetition, and about an assembly line, creating art not in the historic way of one artist having a communal relationship with the canvas before him, but quite literally churning out painting after painting after painting. As though you were making them in a factory. Эта идея, в принципе, неудивительна, потому что Энди жил в Питтсбурге, где была фабрика на фабрике, и вот, например, музей Энди Уорхола, он сам находится в помещении бывшей фабрики. Но тут еще был такой момент, что он, как художник, он хотел популяризировать свое искусство и поставить его на поток. His process, of course, was perfect for this. Andy was the very first artist to use silkscreen printing as his mode of painting, doing the undercolor, taking a photograph, making a silk screen, and ultimately transposing the last image on top to make a unified painting. И Энди Уорхол был человеком, который достиг вершин в своей задаче, потому что он стал первым человеком, который использовал шелкографию в искусстве. Как это происходило? Он делал фотографию, он переносил ее на холст, потом с помощью специальной техники он сверху это чем-то замазывал, потом этот верхний слой поднимался и получалась картина. So it really was an industrial process itself. Before, it had only been used in making posters or printing cardboard boxes like a Brillo box. Это действительно был индустриальный процесс. Раньше такое использовалось только для того, чтобы печатать постеры или печатать логотипы, названия компаний на картонных коробках.
So Andy went one step further and decided to make his physical painting environment into a factory by using aluminum foil to cover the walls, silver paint to cover the floor and any pipes, and also mylar to create curtains. Ну и Энди, когда перешел к этому фабричному этапу своего творчества, он все стены заложил фольгой, там, где не получалось это сделать, он покрасил серебряной краской, и даже шторы в этом помещении были серебряными. And his factory quickly became the most talked about and coolest space in New York. Everyone wanted to go to see Warhol's factory. Celebrities would visit when they came to New York. And it really became the epicenter of New York culture at that very moment in time. Его фабрика очень быстро стала популярным и модным местом в Нью-Йорке. Когда там бывали знаменитости, они обязательно туда заходили, и каждый считал за честь, что он там появляется время от времени. So this is where Andy works, and this painting is Flowers from 1964, and it's interesting to think that Andy is always thinking about new ways of presenting old, proven, successful models in art history. Я рассказала о месте, в котором Энди работал. Сейчас я хочу рассказать вам об одной из его картин. Она называется «Цветы». Энди в своем искусстве пытался пересмотреть старые классические каноны художественного изображения. So Andy was always looking at art history to see what was successful. So you might look at a soup can as his version of a landscape, or of a still life, sorry. Instead of a bowl with bread and a fish, he decided to do the Campbell soup can itself. Вот, например, его серию картин с банкой супа Кэмпбелл мы можем рассматривать как современную версию натюрморта. Только вместо кувшина, фруктов, рыбы Энди нарисовал банку супа, то, что действительно используется в повседневной жизни. So Elvis and Marilyn would of course be the famous portraits which would normally be a king or a queen or a wealthy art patron, but all of a sudden he replaced them with Hollywood celebrities. Элвис и Мерлин это могут быть рассматриваться как современные портреты каких-то королей и королев. Только вместо представителей аристократии сейчас он использовал звезд. So the Flowers painting is of course Warhol's version of a landscape painting, but instead of doing a mountainside or trees or cows, he decides to zoom in on the flowers themselves, very tight and very colorful. Поэтому вот эту картину «Цветы» мы можем рассматривать как интерпретацию Энди идеи пейзажа. Только вместо того, чтобы рисовать холмы, траву, деревья, он сделал фокус именно на цветах, и он сделал их очень выразительными и яркими. It's also interesting with this painting to think that an artist who is an appropriation artist, who's taking every image from public material, from a newspaper, from a Hollywood poster, you would think that that artist might have trouble with copyright throughout his career. Ну и вы, наверное, могли подумать, что поскольку Энди часто использовал изображения из газет, из журналов, изображения других художников, у него, наверное, на каком-то этапе возникли проблемы с копирайтом. But copyright law in the 1960s was not a major issue at all. But Warhol was still sued once in his life, and it was for this painting. Но в 60-х годах еще не было таких строгих ограничений, но все-таки Энди один раз в его жизни пришлось столкнуться с проблемой нарушения прав копирайтинга, и это как раз произошло с этой картиной с цветами. Unfortunately for Andy, the photographer who took this image went to the opening of the exhibition and realized, looking at the blades of grass that are very large, that it looked very much like a picture she had just published in a mainstream photography magazine just a few months before. И так получилось, что фотограф, изображение которое использовал Энди для этой картины, она пришла на открытие выставки, рассматривая эту картину, поняла, что это ее фотография, которую она несколько месяцев тому назад напечатала в одном из ключевых журналов фотографий в Америке. So Andy decided to settle with her outside of court. It never went to trial, but she did very well. We think she received about $30,000 US cash, as well as 10% of the sales of all paintings and 2 of the paintings themselves. Ну, Энди и этот фотограф, они решили этот вопрос полюбовно. У них не было судебных разбирательств, но мы считаем, что она выиграла немало на этом деле, потому что она получила
30 тысяч долларов, 10% продаж от его картин и 2 картины. But Andy, of course, loved a little bit of controversy, and he liked it when people would talk about him and say, oh, he stole someone's image. Но поскольку Энди был противоречивым человеком, скорее всего, ему нравилось то, что люди говорят и о плохих вещах, связанных с ним. Например, что все говорят, вот какой Энди Уорхол украл чье-то изображение. And it was that rebellious spirit that led him into becoming an avant-garde filmmaker as well, starting in 1963 in New York. И именно этот его неукротимый дух привел его еще в следующую сферу развития его творческих способностей. В 1963 году он начал снимать фильмы авангардного направления. And even though Andy loved Hollywood movies and their stories, in making his own films, he set about doing the exact opposite. He wanted to create the most boring film ever. И хотя Энди был очень увлечен Голливудом, он обожал голливудские фильмы, он пошел по совершенно другому пути. Он хотел делать картины, которые были бы самыми скучными, которые только можно себе представить. So his very first film was called Sleep, and it was several images of his boyfriend, the poet John Giorno, sleeping, starting with his face, then his torso, then his hips. And even though the film is 5 hours and some minutes long, it's really just made of reels of the same image going and going and going. Really boring. Его самый первый фильм назывался «Сон». Сюжет фильма заключался в том, что Энди снял своего бойфренда, пока он спал. То есть он показывает изображение его головы, его тела, его бедер, и пока он спит. И получается, что на экране на протяжении 5 часов постоянно меняются одни и те же картинки. But of course, we as viewers and humans want to empathize with the person sleeping. We want to think, what is he dreaming about? Is he comfortable? So all of a sudden the audience would connect, and Andy didn't want that to happen. Ну и, конечно, мы, как зрители, нам бы хотелось знать другие вещи. Что снится этому человеку, какая история с ним происходит, какой-то сюжет. Нам не интересно смотреть на то, как он просто спит, но это именно то, что происходило на экране. So he decided to try again to make the most boring film ever, and he produced Empire, an 8-hour and 10-minute long film of the Empire State Building. И он по-прежнему все еще задавался целью создавать скучные фильмы, поэтому следующим его фильмом стала «Империя» в 1964 году. Длится фильм 8 часов 10 минут и просто показывает жизнь Empire State Building на протяжении 8 часов. So absolutely nothing happens. It starts in the daytime, it becomes nighttime. The big moment is when the lights turn on the building, and maybe an airplane flies by, and that's all. Ну, собственно говоря, что происходит на экране? На экране происходит ничего. Действие начинается днем, потом спускается ночь на Empire State Building, и кульминацией фильма становится, когда на этом здании зажигаются огни. И еще один раз за 8 часов в кадре мелькает самолет. Это все. And when the film came out in art movie theaters in New York City, people challenged each other to try to sit through the entire movie and to stay awake throughout the entire movie. И когда этот фильм пустили в кинотеатры Нью-Йорка, у жителей этого города появилось такое своеобразное соревнование. Нужно было высидеть в кинотеатре все эти 8 часов и при этом не заснуть. So I don't know if anyone was ever successful. I know I haven't. But I think that ultimately Andy succeeded in completely deconstructing the idea of Hollywood, cinema, and its narrative. Эрик не знает, удалось ли кому-то это сделать, 8 часов смотреть этот фильм, не заснуть. Самому Эрику не удалось это сделать, пока он его смотрел. Но Энди Уорхол добился своего. Он разрушил саму идею фильма как искусство. And as a result of this film, which is now one of the most famous avant-garde films ever made, Andy stands as one of the earliest and most important filmmakers in New York City and, by extension, world film history. Но все-таки этот фильм остается одним из самых авангардных в истории кино, и Энди Уорхол вошел в историю, создав его. We have hundreds of films in our collection, and Andy made over 36 feature films and also over 500 screen tests, which are 4-minute-long films of someone simply sitting in front of the camera, staring at the camera. They become beautiful, moving portraits of people.
У нас сохранилось очень много пленок в нашей коллекции, фильмов, попыток Энди снять фильмы. Например, есть серия пленок, где он просто смотрит в камеру. Thanks, of course, to his upbringing in an industrial environment, Andy knew that he needed to be a hard worker to really succeed in life. So, in addition to the painting, in addition to the films, he also started writing books. He started to think about how his life would become a performance, and he ultimately became a magazine publisher as well. Поскольку Энди родом из индустриального городка, он очень хорошо знал, что для того, чтобы преуспеть в жизни, нужно тяжело работать. И поэтому, кроме картин, кроме рекламы, кроме фильмов, он еще начал выпускать собственный журнал. In 1969, he started Interview magazine, and the idea was to have one celebrity interview another celebrity so that they could talk about what they were doing. В 1969 году он основал журнал «Интервью», и основная концепция журнала заключалась в том, что одна знаменитость берет интервью у другой знаменитости. It originally started as only a film magazine, so only actors and actresses or directors talking to one another. And Andy always said he started the magazine so that he could save money and get free tickets to go to the movies. И первоначально это был только такой журнал о мире кино. Там брали друг у друга интервью актеры, продюсеры, режиссеры, и существует такая версия, что Энди создал этот журнал просто для того, чтобы получать бесплатные билеты на премьеры. He was a little bit cheap. He was, of course, from the Great Depression era, born in 1928, and the Great Depression happened in 1929. So he was always trying to save money whenever he could. Ну, Энди был немного жадный в таких вопросах, но это понятно, потому что он родился во времена Большой депрессии, он родился в 1928 году, а в 1929 году началась Большая депрессия. But even more importantly, the magazine gave him access to real celebrities, to Hollywood movie stars, and instead of him fantasizing about them or painting them, all of a sudden they started to become his friends. Но какой еще большой бонус он получил, открыв этот журнал? Этот журнал дал ему доступ к его любимым кинозвездам. И теперь вместо того, чтобы фантазировать о них или рисовать их, он мог с ними общаться. So in 1972, he decides to put Liza Minnelli, the singer, and Judy Garland's daughter, on the cover, and they quickly become best friends. Поэтому в 1972 году он для обложки журнала «Интервью» снял Лайзу Минелли, это певица и дочка Джуди Гарланд, и сразу после этого они стали друзьями. So it was this that really allowed Warhol to meet entirely different people, really rich people, jet-set people traveling all over the world on their jets, and movie stars and celebrities. И это стало таким местом, где встречались совершенно разные люди, какие-то бизнесмены, богатые люди, которые ездят по всему миру, и звезды кино. So Andy really shifts from the 1960s downtown rebel who hangs out with all of the weirdos at the factory, Edie Sedgwick, all of the drag queens that were in his movies, and he shifts and all of a sudden starts hanging out with a different crowd, the rich and the elite. И получилось так, что у Энди случилась его американская мечта. Он из 60-х годов, из индустриальной среды, из маленького городка, из бедной семьи, он оказался своим трудом среди совершенно других людей, в совершенно другой среде общения. In art reviews and art criticism, you can almost see that change happen. In that the artwork and the films and everything Warhol was producing when he was the downtown artist was incredibly celebrated. However, the work that he made after this shift all of a sudden was critiqued, that it was too obvious, too pandering to the rich, that he was trying to impress people too much. И вы можете видеть этот переход из грязи в князь даже по его работе, пока в ранний период его творчества, когда Энди шел к этому миру, когда он восхищался этими людьми, он их постоянно рисовал и превозносил. Но после того, как он сам стал частью их, он начал критиковать этот мир. Это ясно видно по его работам. And this is where Warhol really gets interesting from a capitalist or Marxist art historical reading, in that he's now quite literally selling his work to the richest people in the world, like Carolina Herrera, the fashion designer, and he's doing commissioned portraits. He's quite literally taking orders from the wealthy and the famous to paint them.
И это такая ситуация классическая, в принципе, для перехода от капитализма к марксизму. С одной стороны, Энди уже был достаточно популярным, богатым, известным художником для того, чтобы создавать произведения искусства с такими людьми, как, например, Каролина Эррера, как вы можете видеть на экране. А с другой стороны, он начал рисовать портреты на заказ за деньги у других людей. So on one side of the coin, you can blame Warhol or critique Warhol for falling into the system, for becoming one of the people who doesn't care about art, that's only in it for the product. Но, с другой стороны, вы, конечно, можете осудить его за то, что он, придя из низов, превратился в один из винтиков этой системы, и он не только занимался искусством, но и занимался коммерческими работами. But on the other side of the coin, you can think maybe Andy is taking advantage of those people, taking their money, utilizing it for something different, and also ultimately realizing his American dream, not being that poor kid from Pittsburgh anymore. Но, с другой стороны, когда он берет деньги от этих людей за свою работу, возможно, он их направлял на развитие искусства и направлял на развитие того, что маленький мальчик, выросший в Питтсбурге, достиг таких вершин и продолжал расти в мире искусства. And even though at the time art critics hated these paintings, today they become some of the most representative Warhol imagery. They show his life, they show who he was with, and they also show, again, his incredible use of color. This is Dolly Parton, the country music star, and I always loved this painting because it's so Dolly, it's cotton candy, it's bright, it's big. И при жизни Энди критики в основном критиковали и ненавидели его работы, и только в наше время до конца оценены. Но когда мы рассматриваем его работы, мы можем видеть его жизнь, с кем он общался, как это происходило. Вот, например, вот эта картина, портрет Долли Партон, она была певица кантри, но сам Эрик обожает эту работу, потому что она очень яркая, она очень кукольная, она приносит яркие краски в жизнь. So when we look at a painting like this, the Studio 54 VIP ticket for a free drink from 1978, we might automatically say, oh, Andy Warhol only cared about going to the party and hanging out with the rich and famous. Ну вот, например, вот эта картина называется «Студия 54», это был ночной клуб, мы можем подумать, что Энди Уорхола по-прежнему интересует только то, чтобы собираться в модных местах с модными богатыми людьми. But keep in mind that Warhol was a marketing genius. He knew how to sell himself and he knew what he needed to get to be talked about. Но не забывайте, что Уорхол был гением маркетинга, он знал, как себя продавать, и он знал, как делать так, чтобы люди непрерывно о нем говорили. So it is very true that Andy often, if not every night, went to Studio 54, which at the time was the most famous and spectacular nightclub in New York City. И именно это основная причина того, что каждый вечер Энди Уорхол появлялся в ночном клубе «Студия 54», который в тот момент был самым модным местом Нью-Йорка. And everyone always thinks that Andy was a party animal, that he did drugs, that he was a heavy drinker, and he was just wild and crazy. Но все-таки, поскольку он ходил туда часто, мы можем подумать, что Энди был увлечен вечеринками, возможно, наркотиками, много пил и вообще был немного неуравновешен. However, the exact opposite almost is true. As far as we know, Andy never did any illegal drugs. He only would drink maybe 2 vodka and tonics every night, and oftentimes would be home and in bed by 11 o'clock or 12 o'clock at night. Но на самом деле все полностью противоположно. Энди никогда не употреблял наркотики, насколько мы знаем. Все, что он выпивал в клубе, это 2 коктейля водка с тоником, и обычно он был дома уже в 11-12 часов ночи. If anything, he liked to remain the sober, conscious person in a crowd filled with those that were drunk and on drugs, so that he could watch the madness as it unfolded. Он всегда хотел сохранять трезвое сознание, находясь среди толпы вот этих пьяных, неадекватных людей, для того, чтобы черпать в них вдохновение для своих новых работ. So he had a little trick about going to Studio 54. He would usually arrive just before 11 o'clock and have his driver drive around the block until there was just enough people outside and enough photographers.
Ну и он делал такой трюк для того, чтобы его походы в студию 54 были успешные. Он в районе 11 подъезжал к клубу, и его водитель несколько раз обвозил его по району, и каждый раз они подъезжали к клубу и смотрели, достаточно ли людей фотографа для того, чтобы он мог выйти. So at that moment he would get out of the car, be photographed, and immediately go inside to the VIP area where all of the celebrities were. И в этот момент, когда собиралось достаточно людей, достаточно фотографов, он выходил, его фотографировали, он немедленно заходил внутрь, попадал в VIP-зону, где он встречался со своим кругом общения. So he would talk to everyone for about 10 minutes. He would then go down to the basement to talk to the owner, Stevie Rubel, for maybe another 10 minutes. And he would then exit the back door where his driver was waiting with the car in the alley. And he would be home and in bed about 45 minutes after it all started. И получилась такая ситуация. Он заходил, около 10 минут уделял каждому гостю, потом спускался в нижнее помещение, говорил с хозяином этого клуба, потом он уходил через заднюю дверь, его забирал водитель, и буквально вся операция занимала 45 минут каждый вечер. So it wasn't about being there and taking part, it was simply about being seen. So that the next day, the newspaper would say, Andy Warhol was seen with Grace Jones at Studio 54. That's all he cared about. Его совершенно не интересовало времяпрепровождение в клубе. Его интересовало то, что его там видели. На следующих газетах всегда появлялась заметка, что-то типа прошлой ночью Энди Уорхола видели в студии 54 с Грейс Джонсом. So you can of course blame Warhol for only being concerned about the surface, about the facade. Вы, конечно, можете обвинить Энди в том, что единственное, что его интересовала внешняя оболочка. And when you look at paintings like Diamond Dust Shoes from 1980 or Dollar Signs from 1981, you might think that Warhol is only consumed by consumerism, that's all he cares about. What you can buy, high fashion, Louis Vuitton and the almighty dollar. Ну и смотря на его картины того периода, например, вот предыдущую картину «Туфли в бриллиантовой крошке в беспорядке» или вот эту картину «Знак доллара», можно подумать, что Энди интересовал только консюмеризм, только какие-то дорогие вещи, которые можно купить, когда у тебя есть большие деньги. But at the same time, those two paintings completely 100% describe American culture in 1980 and 1981. It was only consumed and interested in consumer product. It was only interested in the party, in the disco. And certainly historically, it's a time that we look back at and laugh at sometimes in America. Но на самом деле это срез американской культуры, американского общества 1981 года, когда людей интересовали только потребительские интересы, только вечеринки, только развлечения. И сейчас, когда мы оглядываемся назад, мы иногда смеемся над тем временем. And I really think that becomes the mystery of Warhol. Was he celebrating this or was he critiquing it? And I think ultimately he was doing a little bit of both. Но это так и осталось небольшим секретом Уорхола. Он критиковал такой образ жизни, или он им наслаждался. Но Эрик считает, что, скорее всего, он испытывал обе эти эмоции. But at the same time, Warhol was being incredibly introspective at this time as well, looking inside. And his religion was something that was incredibly important to him and appeared again and again in his artwork. Но в то же время в работах Уорхола проскакивает и его внутренний мир. Например, он был очень религиозным человеком. И вот, например, на этой картине мы можем видеть подтверждение этому, потому что он возвращался к своей вере снова и снова в своих работах. Of course, Andy grew up in a very religious family and went to church very often as a child. Many people don't realize, but as an adult, Warhol had to walk into a Catholic church, whether it was Byzantine Catholic, Eastern Orthodox, any Catholic church, to walk in and say a prayer every day on his walk through New York City. Ну, Энди происходил из очень верующей семьи. В детстве он очень часто ходил в церковь. И в это, конечно, трудно поверить, но он очень часто бывал в церкви. Он заходил в католические храмы или в храмы восточного православия, которым он принадлежал каждый день, когда он гулял по Нью-Йорку, и он там молился. And he was a deeply religious person. His faith in God was incredibly important to him. And it was something that was very personal, and that he only let out through paintings like this
every once in a while, but his last painting that he showed publicly was actually the Last Supper painting. Он был глубоко верующим человеком. В его работах можно видеть, насколько это для него важно. И даже его последняя работа называлась «Последняя вечеря». At the end of his life, which was, of course, unexpected and an accident, Andy died in 1987, in February of 1987, at the age of 58 years old. Ну и в конце его жизни, его кончина была очень неожиданной. Он умер в феврале 1987 года. He was really trying to figure out what to do, how to stay relevant, how to make sure that he would stay at the front of the art world. Он постоянно, его мозг постоянно решал задачу, как идти в ногу со временем, как продолжать оставаться на гребне своего успеха. And because of all of the bad critical reviews of his artwork at that period, he tried everything to make sure that people would remember him and continue to talk about him. А поскольку у него еще часто была плохая критика его работ, превышала хорошую, он перепробовал очень многие художественные формы для того, чтобы убеждаться, что люди по-прежнему о нем говорят. So he tried many things. He hung out and even collaborated with some of the youngest, hippest artists in New York at the time, like Keith Haring and Jean-Michel Basquiat. Он много всего перепробовал. Он начал общаться с представителями искусства этого времени, с модными художниками, Китом Харингом, Жан-Мишель Баскиатом. So again, being the marketing genius that he was, he realized if he linked his name to their names, people would continue to talk about him, which they did. Опять же, будучи гением маркетинга, он понял, что если он сотрудничает или дружит с модными персонажами искусства этого времени, то люди продолжат о нем говорить. And this is the very last self-portrait that Warhol completed at the end of 1986. Today, there's some of the most iconic images of Warhol, just like Marilyn Monroe's was the most iconic. This is how we remember Warhol. Larger than life, a big fright wig, really crazy hair. А на экране вы можете видеть последний автопортрет Уорхола. Он написал его в 1986 году. Сейчас это легендарное изображение, легендарная работа на уровне серии работы Мэрилин Монро. И вот таким он, собственно говоря, и запомнился потомкам, с напряженным взглядом, с растрепанными волосами. And it's really strange and even unbelievable to think that when Andy died in 1987, in the months and year immediately after, a lot of people in the art world, were shocked that he died so young, but a lot of people thought that maybe he wouldn't become that famous artist that would stay with us forever. Ну и вот эта работа, она была написана в феврале, она была написана незадолго до его смерти, в феврале 1987 года. Его смерть шокировала очень многих людей, потому что он умер молодым. Но именно благодаря этому люди начали думать о том, что Энди останется с ними навсегда, как представитель искусства. And of course, his death was incredibly unexpected. He wasn't feeling well toward the end of 1986 and went very begrudgingly to the doctor. He hated doctors. He was very afraid of hospitals, but his staff told him, you must go. If you feel that bad, you must go. И его кончина была неожиданной еще потому, что Энди очень хорошо себя чувствовал до конца 1986 года, и всю свою жизнь он ненавидел больницы, он ненавидел докторов, и у него была небольшая проблема со здоровьем, и только по настоянию друзей, заинтересованных в нем людей, он туда пошел. And of course, death was nothing strange to Warhol. His father died when he was 14. That was very traumatic to him. He also was shot in 1968. Many of you have probably seen the film I Shot Andy Warhol, where he literally died for just a few minutes before coming back to life through surgery. Ну, смерть постоянно шла рядом с ним. Его отец умер, когда ему было 14 лет. В 1968 году он пережил покушение на себя. But he was very afraid to go to the hospital to have surgery because his gallbladder, an organ, was very bad and needed to be taken out. So he finally agreed to go to have this surgery.
Но он все-таки пошел к врачу, потому что у него появилась проблема с желчным пузырем, и настолько серьезно, что нужно было удалить. И он наконец решился на эту операцию. And even though the surgery was very successful and he was recovering perfectly okay, something strange happened the night after the surgery. Операция прошла очень успешно, он быстро восстанавливался, но в следующую ночь после операции произошло что-то странное. Andy was so afraid that he was going to die that he insisted that the hospital hire a special nurse that would be with him all night, 24 hours a day, 7 days a week, to watch him and make sure he was safe. Энди настолько боялся умереть, что он настоял о персональной медсестре, которая была бы с ним днем и ночью, 7 дней в неделю, и следила за состоянием его здоровья. But after Andy fell asleep, the nurse decided to go out into the hallway and was reading her Bible. Но после того, как Энди заснул, медсестра вышла в коридор, читала там Библию. Which is also very ironic that she was reading a Bible, something that he read as well. But at any rate, the IV that would give fluid to his body malfunctioned while he was sleeping. Ну и вот этот случай с медсестрой Библии тоже очень ироничный, учитывая его религиозность. Но когда она вышла, начались проблемы с капельницей. So the entire contents of the bag went into his body almost at the same time, and he quite literally drowned in his sleep. И все содержимое капельницы очень быстро попало в его тело, и он из-за этого умер во время сна. So the next day it was front page news that the Prince of Pop, the Pope of Pop, the King of Pop had died. И на следующий день эта новость была на первых полосах всех газет, что умер король поп-арта. And the world couldn't believe it, and it was all of a sudden over. And being only 58 years old, it was early, and a lot of people wondered, will he stay? Will he be important in 10 years? Ну, и это было шоком для многих людей, потому что он умер молодым, ему было 58 лет, но в это время люди как раз начали задаваться вопросом, а был ли он художником, был ли он представителем искусства, и через 10 лет будут ли люди знать, кто такой Энди Уорхол. When Andy died, he was incredibly rich. He was worth, at that time, about $220 million US. And his will was very basic, and he simply said, I want my money to help art and to help artists. Когда Энди умер, он был невероятно богат, и его состояние к тому моменту составляло $220 миллионов, и его завещание было очень простым. Он пожелал, чтобы его деньги пошли на помощь искусству и людям искусства. So he definitely realized the American dream in becoming rich and famous, but he wanted to make sure that that money was put to good use after his death. То есть Энди Уорхол в своей жизни доказал, что он воплощенная американская мечта, но заработав все эти деньги, он хотел быть уверенным, что они пойдут на благие цели. So his closest friends in his family were named the trustees of the Andy Warhol Foundation, and they quickly met to decide what to do with the money. И был образован как бы трастовый фонд из его близких друзей и родственников, и они должны были быстро решить, что делать с деньгами Энди, чтобы исполнить его волю. And the very first thing they decided to do was to start the Andy Warhol Museum. И прежде всего они решили спонсировать создание музея Энди Уорхола. They realized that to educate young artists and the public about his work, that would help art and artists more than anything they could do. Они понимали, что если молодые художники смогут приходить сюда и учиться таким образом этому искусству, они помогут будущему искусству больше, чем какая-либо другая идея. And of course, they wanted to build the museum in New York City, where Andy had spent his entire professional career. But because of that bad reputation in the 1980s, no major museum in New York wanted to partner with them to build the Andy Warhol Museum there. Конечно, их первая идея была создать этот музей в Нью-Йорке, потому что именно в Нью-Йорке Энди Уорхол раскрылся как художник, как представитель искусства, но у него была настолько плохая репутация в 80-х годах, что ни один музей в Нью-Йорке не захотел с ними сотрудничать, чтобы открыть музей его именем. So that's when the foundation decided to come to Pittsburgh and approach the Carnegie Museum because of it being Andy's hometown and really the place where he first learned how to be an artist. Поэтому, в конце концов, музей был основан в Питтсбурге в сотрудничестве с музеем Карнеги. Это было логичное решение, потому что это город, где он родился, и город, где он сделал свои первые шаги как художник. And Pittsburgh very enthusiastically said yes.
Городу Питтсбургу вообще очень понравилась эта идея. Они с воодушевлением на нее согласились. And I still really can't believe that the initial conversations happened in early 1989, and just 5 years later, in May of 1994, the museum opened to the public the largest single collection of Warhol's work in the world. Я до сих пор, честно говоря, не могу понять, что это случилось, но это так и случилось. В 1999 году музей был открыт публике, и сейчас это самое большое собрание произведений Энди Уорхола в мире. And I think it's especially important to say that the museum has literally changed Pittsburgh. It's a very different place than it was 20 years ago when the museum opened. И особенно это важно потому, что за те 20 лет, за которые существует музей, он очень сильно изменил облик города Питтсбург. I grew up in Pittsburgh, and I know what it was like there. Rather conservative, closed-minded, not a lot of art. One museum basically to go to for historic art, and one small museum to go to for contemporary art. And that was it. Я сам вырос в Питтсбурге, я знаю, что представлял себе город раньше. Это был небольшой консервативный город. Там было всего 2 музея, куда можно было пойти. Музей истории искусства и музей современного искусства. And when the museum opened, a lot of people in Pittsburgh first hated the idea that it was in Pittsburgh. This crazy gay artist from New York, everything is going to be a disaster if we open a museum here. Но когда появилась эта идея с музеем, когда музей только открылся, многие люди были недовольны, потому что это ненормальный художник, нетрадиционной сексуальной ориентации из Нью-Йорка. Зачем вообще осквернять наш город подобным музеем? At first a lot of people said, "Oh, I won't go there, it's not my kind of place." However, и очень многие говорили, я никогда туда не пойду, это вообще не то, чем я мог бы увлечься. Over the 19 years that we've been open, not only doing shows about Andy, but other contemporary artists, we've really started to become a loved institution in Pittsburgh. And now people are very proud of it, and they bring their friends and they bring their visitors to the museum and say, we're so proud that this is here. Но за эти 19 лет, пока существует музей, там сейчас только работа Энди Уорхола, очень часто у нас выставки работ других современных художников, и туда часто ходят жители из Питтсбурга, они приглашают своих родственников, они показывают им этот музей как достопримечательность города. And of course, we can't take credit for the change that has happened in Pittsburgh exclusively, but Pittsburgh was a very dead, economically depressed city at the end of the 1980s and early 1990s. And today, through efforts like the museum and education and technology, Pittsburgh is now one of the strongest economies in America right now. Но мы, конечно, не можем говорить, что это полностью наша заслуга, но в конце 80-х, начале 90-х годов Питтсбург был городом с очень плохой экономикой, там были экономические застои, но сейчас благодаря этому музею, благодаря образованию, благодаря новым технологиям у Питтсбурга крепкая экономика, и он довольно хорошо стоит на ногах в Америке. So when I moved home to Pittsburgh 5 years ago from my job from New York City, I was shocked to see what Pittsburgh had become. All of a sudden there were great restaurants, there were art galleries, and young artists moving there left and right because it's an incredibly cheap place to live because there are empty buildings everywhere. И когда я 5 лет назад переехала в Питтсбург из Нью-Йорка, я был очень удивлен тем, что представляет из себя город, потому что там было много хороших ресторанов, там были художественные галереи, там было много молодых людей. Потому что город большой, и там было много пустых зданий, и они сдавались по очень выгодной цене. And the reason we have so many buildings is when industry died in Pittsburgh in the 1970s and 80s, we lost half of our population, from 660,000 people to 330,000 people today. А почему у нас было так много пустых зданий? Потому что когда в 70-х, 80-х годов экономика Питтсбурга пошла ко дну, мы потеряли около половины нашего населения. Раньше это было около 6 тысяч человек. Теперь стало около 3 тысяч человек, потому что съехала рабочая сила, которая раньше работала на заводах. But thanks to that, we now have young artists moving from New York, from Los Angeles, and it's really creating a lot of energy and buzz. And institutions like ours bring in tourists and bring in dollars.
Но сейчас в Питтсбурге совсем другая атмосфера, там очень много молодых художников, других представителей искусства из Нью-Йорка, из Лос-Анджелеса. Они приезжают для того, чтобы посетить наш музей. Мы как музей привлекаем туристов, а туристы приносят с собой доллары. So strangely, at the end of the day, Andy not only helped artists by wanting this museum to happen, but ultimately he helped his hometown of Pittsburgh too. Так что Энди, он не только помог сам себе, оставив свое имя в веках в своем музее, но также он помог и своему родному городу подняться из экономического застоя. And that's why I'm especially excited to be here now to see what this early institution, now only 2 years old, might one day bring here as well. You might find it hard to believe that art can really change a place, but we have living proof in Pittsburgh that it can. И именно поэтому я так рад, что наша встреча проходит именно здесь, в центре изоляции, потому что он существует всего 2 года, и мы уже можем видеть, каких успехов они добились. И я уже как директор такого же цеха могу представить, как это место может повлиять и на город, и на сам центр современного искусства. So I certainly hope if you ever find yourself in America that you come to visit us in Pittsburgh. I could, of course, talk about Andy for about 3 days, even longer than Empire, but I think I'll end here and take questions from the audience. И я хотела бы сказать, что надеюсь, если вы когда-нибудь окажетесь в Америке, вы посетите наш музей. И я очень увлечена Энди, я могу говорить о нем 3 дня без перерыва, даже дольше, чем о фильме «Империя». Но я понимаю, что у вас, возможно, тоже есть какие-то вопросы, на которые я буду рад ответить. And don't be shy, ask any question that you want. I get a lot of strange questions. И не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте любые вопросы. Я привык к странным вопросам и буду стараться удовлетворить ваше любопытство. У меня есть вопрос, первый, кстати. Я никогда не знала, что у Энди было еще 2 брата. А что они сделали в жизни? Чем вам неизвестно? Yes, he had 2 older brothers. Paul is the oldest, and Paul is still alive. He's turning 91 years old this year. And John died 2 years ago at the age of 86. Да, 2 брата. Пол, кстати, еще жив, ему 81 год. Джон умер несколько лет назад в возрасте 86 лет. So Paul went into the merchant marines and was in, the naval business for a long time, and then started a scrap metal business. So he would go around finding metal scrap, and he would recycle it and sell it for money. Пол сначала служил в торговом флоте, а потом он занимался бизнесом по продаже металлолома. Он везде ездил, собирал металлолом, а потом его продавал. So he did very well in life, and John, the middle brother, was a businessman and a salesman. So all 3 of the boys, in one way or another, would hawk things and sell things out on the street and peddle things to make their livings. It's kind of interesting. Julia was definitely an influence on them. То есть Пол преуспел в жизни. Джон, он был бизнесменом-продажником. Это очень интересно, что все 3 брата, происходящие из одной семьи, преуспели в одном направлении. Они что-то создавали или собирали, а потом это продавали. Определенно в этом есть заслуга Джулии. So today, John's son works at our museum, and he works in our education department. So we have a Warhola working at the museum who gives tours about growing up as a Warhola, which is really fun. And this weekend, Elena and I are going to Slovakia, to the very hometown of Julia and Andre, to meet some of the family that is still there and to see where the parents came from. И еще хотел бы вам сказать, что сын Джона, он сейчас работает в музее, в отделе образования, вводит экскурсии для туристов. И для нас очень приятно, что потомок Уорхола работает в нашем музее. Также я хотела бы сказать, что на этих выходных мы с Оленой едем в Словакию. Мы хотим посетить родной город Джулии и Эндрю и встретиться с оставшимися живых родственниками Энди Уорхола. And I should say there is an Andy Warhol museum in Slovakia, in Metzelaborz. And it's an old communist school. There's a statue of Andy outside on the town square. And they have 10 actual prints signed by Andy in the collection. Также я должен отметить, что в Словакии тоже есть музей Энди Уорхола. Перед ним стоит большая статуя Энди, и в музее хранятся около 10 работ, подписанных им лично.
Давайте я буду передавать микрофон, чтобы слышнее было. Или у вас голос громкий? What you can say about project of Andy Velvet Underground? About Velvet Underground. the Velvet Underground. Of course, there are so many things I could talk about Andy. I have to leave some things out. But Andy also was a music producer, and when he met Lou Reed in the Velvet Underground, he thought they were really cool, and they didn't have a manager, so he said, "Oh, I'll be your manager." Был вопрос о Velvet Underground или Бархатный Underground. Энди был очень разносторонне развитым человеком, также он отметился и в мире музыки. Была группа Velvet Underground, у них не было менеджера, поэтому Энди предложил им исполнять эту роль. And because he was so good at marketing, he said, "Boys, you need a really beautiful lady at the front." And that's where he found Nico, who became the lead singer of the band, even though she couldn't really sing, but she was really beautiful. И поскольку он был гением маркетинга, он им предложил, что парни, у вас должна быть красивая девушка-певица для того, чтобы привлекать публику. Именно поэтому они наняли Нику для группы певицы. Она, конечно, не умела петь, зато она была очень красивой. But he wanted to think about how music could be delivered in a new format, so he came up with the concept with the band of a thing called the exploding plastic inevitable. Good luck translating that. И, как видно из названия группы, Underground, она принимала такие иногда странные пластичные формы и шла против течения музыкального того времени. And the idea was a multi-dimensional sight and sound spectacular. The band would play, there were flashing lights, slides with different forms, and movies projected onto the wall while people danced in this environment. And they toured the country all over America doing this program. And it really became one of the coolest things happening in the music scene in the 1960s. И в чем заключалась эта странность? Кроме того, что они играли музыку, постоянно происходили какие-то вспышки света, крутили фильмы на экране, люди, находясь в этой среде, танцевали. И в 60-х годах это был прорыв, и потом за Энди начали копировать этот музыкальный стиль в других городах Америки. Я громко скажу. Да? У меня чисто профессиональный вопрос. Вот многие картины изображают изображения многократно повторяющиеся изображения, отличаются только цветом. Как он добивался такой фотоидентичности каждого изображения? То ли это фотоколлаж, то ли нарисовал каждое изображение отдельно. So it's about the way that things were made. So everything with Warhol starts with a photograph. So. Итак, это был вопрос о технологии искусства Энди Уорхола. Создание картины у Энди начиналось с фотографии. Then a photograph is turned into an acetate. So a reversal happens so that it's not the positive image, it's the negative image. So the outlines become dark. That's printed onto an acetate, a piece of plastic. А потом, он из этой фотографии он брал как бы ее негатив на пластике получался. Отражались вот наоборот не светлые, а темные стороны фотографии. That acetate is then used to experiment with what colors will go underneath, so that you can do, like Marilyn, the hair one color, the eyeshadow another color, the lips another color. And Andy would either paint it on a piece of paper or board to experiment, or sometimes would use cut-out paper as well. И вот таким образом вот этот получавшийся негатив, это был как бы шаблон для будущей картины, и потом Энди начинал играть с разными цветами, с комбинациями цветов, и подбирал их. Сначала он создавал это на бумаге. So the acetate would be sent to the screen print workshop, where a screen print would be made, which is just like a screen in a window, that you do a chemical photo process to burn an emulsion into the screen, closing some of the holes, keeping some of the holes open. А потом вот это изображение, которое он уже было готово, его будущая картина с цветами, которые он выбрал, она посылалась то ли в печать, то ли в типографию, где они заполняли, но вот она создавалась как бы
там были разные кусочки этой картины. И механическим способом эти кусочки заливались определенным цветом. So once that screen was done, Andy would determine what paint he wanted underneath. He always liked to make things bigger, so the color goes beyond her hair, beyond her eyes, beyond her lips. And he would paint all of that first onto the canvas, literally using that acetate to flip over to determine where the color needed to go. Ну, а Энди, он был увлечен большими формами, он хотел, чтобы его изображения были большими, и он потом накладывал цвет на определенные кусочки изображения, на фон, на волосы, на глаза, на губы, а потом он как бы копировал эту картину на следующий кусочек его картины. So the final step, once all the paint is dry, is to put the screen directly on top of the painting and use a squeegee, which Andy is holding there in his hand, the kind you clean your window with, and put paint onto the screen, black paint, and pull the squeegee down, pushing the black paint through the holes to complete the image. И вот вы можете видеть на этой картине, у Энди в руках резиновый скребок. И вот это получившееся изображение, это был как бы трафарет, который он накладывал на будущую картину, и использовал этот скребок, которым обычно моют окна, для того, чтобы заполнять краской части картины. We have a video on our website, on our education page, that shows the entire process from start to finish, and is a really good thing to see. Everyone thinks that Warhol's painting style was very easy, and anyone could do it. But it's really, really difficult to make all of that work. Ну, у нас на веб-сайте нашего музея есть видео, там подробно описан весь процесс от самого начала до самого конца. И когда вот люди смотрят это видео, они понимают, насколько просто это было создать это, но насколько сложно было сделать идею до этого, которую потом можно было бы воплотить таким простым способом. And I guess I should also be an unapologetic promoter, but we made an app, an iPhone app called Warhol DIY Pop. And you can use on your phone and take a picture of anything and walk through step by step with an educational description and some videos to help you. And you can do the underpainting, and you can burn a screen, and you can make your own Warhol pop image on your smartphone. And it's downloadable for free from the iTunes store, sponsored by Brillo. А сейчас будет немного рекламы. Наш музей создал приложение для iPhone, оно называется iPhone DIV. И это приложение как раз заключается в том, что вы можете свои фотографии создавать картины поп-арта в стиле Энди Уорхола. Там прилагается видео, как вы можете это сделать. Вы можете скачать это приложение на iTunes, спонсор всего этого Brillo. Только давайте в микрофон, потому что мы пишем на самом деле. Нет, мы пишем на камеру и не... Спасибо за интересную лекцию. У меня два вопроса. Известно ли, как мать относилась к творчеству Энди? И второй вопрос. Какова судьба супа после того, как он стал менее известен, чем картины с его изображением? Yes, of course, Julia loved everything that Andy made. She might not have understood it, but he was her little baby. Да, Джулии нравилось абсолютно все, что создавал Энди. Возможно, она не понимала, что это все значит, но поскольку он был младшим ребенком в семье, ей в принципе нравилось все, что он делает. And because she was a collaborator, she helped make much of the artwork in the 1950s with her calligraphy. Ну и плюс она же была его соавтором, она каллиграфию делала на его работах 50-х годов. And I forgot to say that Julia moved to New York City with Andy in 1951, about a year and a half after he moved to New York, because she was convinced that he wasn't able to take care of himself. He needed his mama. Я забыл сказать, в 1951 году Джулия переехала в Нью-Йорк вслед за Энди, спустя 1,5 года после его переезда туда, потому что она была уверена в том, что он сам там не справится, ему нужна мама, чтобы ему помогать. Now, as for Campbell's Soup Company, at first, they weren't happy that Andy was painting their soup. They even sent a letter to say, Mr. Warhol, please stop painting our soup. But they realized immediately that it was famous. And they all of a sudden said, okay, paint our soup as much as you want, because it's free advertising for us.
Когда Энди только начал рисовать банки с супом, компания-то очень не понравилась, они даже наслали ему письма и просили его: мистер Уорхол, не могли вы перестать рисовать наш суп? Но очень скоро они поняли, что это хорошая идея, и потом, наоборот, просили его, чтобы он рисовал как можно больше супа, потому что это была бесплатная реклама. But they were very smart. They bought one of the large soup can paintings, and it's in their corporate lobby in New Jersey to this day. Но все-таки они проявили благоразумие в этих вопросах. Они купили большую картину с изображением банки супа Кэмпбелл, и теперь эта картина висит в их штаб-квартире в Джерси. They then commissioned Andy in 1985, I think, to design the box for a dry soup mix they were producing. И в 1985 году они проплатили дизайн их нового супа в порошке. And just last year, Campbell's worked with the Warhol Foundation and Target, a big department store chain in America, to release 4 Andy Warhol Campbell soup cans in every store in America, with different color variations on the label and Andy's picture on the back. So he actually became a commodity on the store shelf himself. Ну и потом была такая компания абсолютно во всех универмагах, на всех полках были банки супа с изображением картин Энди с этим супом. И так получилось, что Энди сам стал товаром потребления. And lastly, I can tell you that every museum opening I go to for Andy Warhol, everyone always serves tomato soup. Always. И каждый раз, когда Эрик посещает открытие выставок Энди Уорхола, во всех местах, везде, где он только был, везде подают томатный суп. Можно вопрос? Спасибо за живую лекцию. И меня интересует, были ли у Энди ученики, либо близкие, с которыми он бы обсуждал свои идеи, делился планами, или же черпал от них какие-либо идеи? Спасибо. Sure. Certainly his mother, and then all of his art teachers on his Saturday art classes, and most importantly, his professors in college. One professor named Robert Lepper was the most well-known teacher at Carnegie Mellon, but also really, really loved Andy and paid special attention to him. So those were his main mentors: his mother, his art school teachers as a young man, and then his university professor, Lepper. Ну, люди, от которых Энди черпал свое вдохновение, это была, конечно же, его мать, это была его художественная школа, и это был профессор, который учил его рисовать, Роберт Леппер. Он очень любил Энди, он видел в нем большой талант и много с ним занимался. Вот это те люди, от которых он черпал свои идеи. And then, starting in 1961, as he was developing into a painter, a curator from the Metropolitan Museum of Art in New York, Henry Geldzahler, really became his mentor and his biggest supporter, and pushed him forward, giving him ideas and putting him into exhibitions. И в 1961 году он познакомился с Генри Гонзалером, представителем музея Метрополитен, и этот человек потом ему очень сильно помогал по жизни и с идеями, и с поддержкой, и с советами. Давайте, сколько вопросов? Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к образам Энди Уорхола, как директор музея Энди Уорхола, относитесь к образам Энди Уорхола в художественных фильмах, которые снимались в Америке? Спасибо. И есть ли самый любимый из актеров? I thought you were going to ask me if I liked the images of Andy Warhol, and stop. Вы, когда начали свой вопрос, Эрик подумал, что вы спрашиваете, нравятся ли ему в принципе картины Энди Уорхола. That answer is sometimes. И ответ на этот вопрос был бы иногда нравится. Because, of course, to run a museum dedicated to one artist, you have to remain critically distant. You have to talk about the good and the bad to make sure the full story is told. Ну, потому что, когда ты работаешь директором музея, посвященного одному человеку, нужно все-таки смотреть на него с отдаления, с определенной долей критики, чтобы разбираться в том, что происходило в его жизни на самом деле.
Now, for the movies. There have been a lot of movies about Warhol. I shot Andy Warhol. Basquiat, the film about Jean-Michel, where David Bowie plays Andy Warhol. And I think David Bowie was probably the best Andy Warhol I've seen, right? Есть фильм, посвященный Энди Уорхолу, там играет Дэвид Боуи, и Эрику он очень нравится, он считает, что Дэвид Боуи это вообще, в принципе, лучшее воплощение Энди Уорхола, которое можно себе представить. However, it's really interesting. David Bowie came to the factory in 1971, his first trip to New York City and his first time touring America. And he came to the factory wearing a big flowy pantsuit, long hair, and a big wide-brimmed hat. И первый раз Дэвид Боуи попал на фабрику в 1971 году. Это, в принципе, было первое посещение Нью-Йорка. Это, в принципе, было первое путешествие по Америке. Он пришел в очень странном виде. У него был очень странный клоунский костюм, на нем были длинные волосы и широкополая шляпа. We have a videotape of this, and starting in 1965, Andy had a video camera and videoed everything. We have 4,000 videotapes in our collection of things like this that happened. И можно даже посмотреть, как именно это было, как Дэвид Боуи появился на фабрике, потому что с 1965 года Энди Уорхол снимал все, что происходило на фабрике. У нас хранятся около 4000 записей. So the really funny thing is, David comes in, Andy's sort of standing off to the side, and you can tell on his face, he's like, who is this guy? He's kind of weird. And Andy didn't really like hippies, and David looked like a hippie. So he's talking, and then all of a sudden David starts doing pantomime, like a French clown, because he'd been studying it formally. And he started to do it, and Andy said, bye, and went into the back room. И на этом видео их встреча историческая описывается, и как это происходило. Энди стоит немножко в сторонке, заходит Дэвид Боуи, и у Энди на лице ясно написано, что он ему не понравился, он вообще не понимает, кто этот странный человек. И тут Дэвид Боуи начинает делать пантомиму, как клоун, и тут Энди говорит ему пока и уходит из кадра. So even though they started off on shaky ground, they became friendly later on. And I will tell you the reason why David Bowie was so good at playing Andy. We actually lent one of Andy's wigs, an actual wig, to be used in the movie. Ну, подружились они уже позже, и почему Дэвид Боуи еще так удалась роль Уорхола, потому что ему одолжили парик, действительный парик Энди Уорхола, который хранится в музее. А можно узнать поподробнее о покушении на жизнь Энди? Это как-то повлияло на его творчество? Вы имеете в виду любовные отношения или семейные? Покушение. Покушение и отношения очень похожи. So the shooting obviously influenced him in many, many ways. He died, was brought back to life, so there's that whole thing. And he was physically ill the rest of his life, having lots of problems. He always had to wear a garter belt to keep everything where it needed to be, tight. So physically it affected him a great deal. Ну, покушение оказало на него большое влияние, потому что, во-первых, физически это оказало на него большое влияние, потому что до конца своих дней ему приходилось потом носить корсет, чтобы внутренние органы просто не выпали. But it also changed the way he navigated society. Whereas the silver factory was very open and anyone could come in, he then started to put security measures into place. So he put a security door on the factory. You had to be buzzed in. He also bought a stuffed dog, a Great Dane, which is a real dog that had been taxidermied. And he put that right next to the door, so when you got off the elevator, you would see this huge dog, even though it was dead. И это повлияло на его отношение к жизни в целом, потому что раньше серебряная фабрика была очень открытым местом, там не было ни охраны, она была открытая. А после этого Энди завел охрану, он поставил большие железные двери, и кроме того, он поставил возле двери чучело собаки, большой собаки, это было реальное чучело. И хотя она и мертвая, на людей это производило впечатление, когда они проходили в серебряную фабрику. And he also just became much more selective about who he let around him, so he became much more
insular and secretive. And Valerie Solanas, who shot him, was only in jail about 7 or 8 years. And when Andy found out that she was released from prison, he went immediately to a security store and bought several bulletproof vests because he was convinced she would come back to finish the job. And he wore a bulletproof vest for the rest of his life, every day. Также Энди стал более избирательным со своим кругом общения, он уже не всех допускал к себе. И когда Валери Салон, эта женщина, которая пыталась его убить, вышла из тюрьмы, в тюрьме она просидела всего 7 или 8 лет, Энди пошел в магазин и купил себе несколько пуленепробиваемых жилетов. И потом он же носил эти жилеты до конца своих дней каждый день. Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что, если я правильно помню, у Энди Уорхола был сын, которого звали Фред, не знаю, правда это или нет, может быть, вы подтвердите или опроверните, и когда он вышел из окна, да, покончил жизнь самоубийством, это передали Энди, и он ответил на это, что жаль, не было камеры с собой. То есть это как раз был тот период, когда он катастрофу снимал, самоубийство и прочие такие вещи. Как вы к этому относитесь лично, да? Нет, что ответил Энди? Он ответил, жаль, не было камеры с собой. То есть он снимал автокатастрофы, поэтому логично. И это первый вопрос. И второй вопрос... А можно я сейчас переведу первый вопрос? Да, конечно. Второй вопрос. И второй вопрос такой с критической точки зрения общего плана, что почему искусство, которое основывается на как бы репрезентации массовых образов, массовой культуры, почему оно, так скажем, на вашу точку зрения, почему оно считается все-таки искусством? То есть почему спекулированием этими образами является неким авангардным направлением в искусстве второй половины 20 века. Почему оно вышло на такое влияние дальнейшее на остальных художников? И почему это вообще считается, скажем так, как бы авангардным направлением в современном искусстве? Okay. So first, no, he never had a son. Fred Hughes was his business partner, and there is a rumor that someone talked about someone committing suicide, and that Andy did say, I wish I had a camera at that time, but there's no verifiable proof that he ever said that. So I have to say I don't know to the last part. По поводу первого вопроса. Детей у Энди не было. А вот этот Фред, о котором вы говорите, он был его бизнес-партнером. Но есть такой слух, он не подтвержден, что когда кто-то совершил самоубийство, это был не Фред, какой-то другой человек. Что Энди сказал действительно, как жаль, что у меня не было в этот момент камеры. Но это не подтверждено. Okay. So that was the easy part. Это было просто. So why is Andy Warhol's imagery art? Why is pop art considered to be art? That is the biggest question, and the reason why we're all sitting here today to discuss that and to decide if it ultimately is art. And certainly, to this day, just like at the very beginning, some people say, yes, this is the best art. It totally represents what American culture was about at that period of time, and today, and by extension, the world. Whereas just as many people say Warhol was a complete schlock, a horrible artist, who said absolutely nothing. И второй вопрос, почему поп-арт вообще считается искусством? Ну, это вопрос, из-за которого мы с вами собрались здесь, и я ничего не могу сказать определенно, потому что он до сих пор открыт, потому что есть много людей, которые считают, что это было, да, это было искусство, они этим восхищаются, это был прорыв 20 века и тому подобные вещи. Есть люди, которые говорят, что это полный мусор, это недостойно вообще ни рассмотрения, ни того, чтобы это помнили в веках, поэтому я ничего не могу вам сказать. So it's not my job to say yes or no. It's my job to present the facts and to give the evidence, and for you to come to visit the Andy Warhol Museum and other museums and look at everything, look at the story, understand the story, and then decide for yourself if it's art or not. And neither one of those is the correct answer.
Ну, я нахожусь не в том положении, чтобы принимать позицию одной из сторон. Ну, моя позиция во всем этом — рассказать вам факты, убедить вас приехать в музей Энди Уорхола, разобраться в его искусстве самостоятельно и вынести самостоятельное суждение, что же это было. Давайте еще один вопрос, и мы отпустим нашего лектора, который, я уверена, уже, наверное, устал. Hi. So I was curious if there was some kind of lawsuit against either the hospital or the nurse, because obviously it was an accident. Yeah. There was. The family sued the hospital, and it too was settled out of court. We estimate it was probably around a $5 million or $6 million settlement to the family for a wrongful death lawsuit. Absolutely, because it was a complete and total accident that shouldn't have happened. Вопрос был о том, что какие были последствия того, что медсестра вышла в коридор и оставила Энди одного. Да, поскольку это была ошибка, через суд семья Энди Уорхола добилась того, что больница заплатила 5 или 6 миллионов долларов его семье за такую халатность. Эрик, еще один, самый последний вопрос. Okay. Спасибо за лекцию. И вопрос, каковы были мотивы женщины, которая покушалась? Рассказала ли она о том, почему она покушалась на его жизнь? Okay, yes. Valerie was a poet and a screenwriter and wrote plays as well. Да, она рассказала, вот эта женщина, Валерий, она была поэтом, она была сценаристом. She was also a feminist and a radical feminist, and she believed that society would be better with no men. I knew that would be popular here in the Ukraine. Также она была радикальной феминисткой, и она считала, что наше общество будет лучше, если мужчин в нем вообще не будет существовать. И Эрик был уверен в том, что это будет, и что если он это скажет, это вызовет большой ажиотаж в Украине. So she wrote a manifesto called SCUM, S-C-U-M, which was an acronym for the Society for Cutting Up Men. И эта Валерия, она написала такой феминистический лозунг, он назывался по первым буквам этого лозунга «SCUM» по-английски, и расшифровывается как «Общество вытесняет из него мужчин». So, she suggests that all men be killed, but that we have a large supply of sperm so that generations can continue to be born so that we can carry on life. Interesting concept. И ее предложение заключалось в том, что мы сначала создаем такой большой банк спермы, чтобы все-таки человечество продолжало размножаться, и убиваем после этого всех мужчин. И вот по мнению Эрика, в любом случае эта идея имеет право на существование. But Andy was a man, so that was one problem, because she presented a play to Andy, who was producing plays and films, and suggested that he produce this play, and the play was called I'm Only Telling Facts Up Your Ass. И она вообще показывала Энди сценарий свой, потому что Энди еще занимался продюсированием пьес. И этот сценарий назывался «Задери свою задницу» или что-то в этом роде. So she brings the script to Andy for his review, and he doesn't like it, and he loses it. И принесла, значит, этот сценарий Энди, он ему не понравился, и он еще его и потерял. And it was the only copy. А это был не оригинальный сценарий, это была просто копия сценария. Это была единственная копия этого. So she thinks he's going to steal it and produce it on his own, and this is when she thinks that he's trying to control her life. She's kind of crazy, obviously, and she goes out and buys a gun and comes to kill him.
И, это была единственная копия, и Валерий подумал, что он украл этот сценарий, он хочет сам поставить этот фильм. И у нее определенно было что-то не в порядке с головой, поэтому после этого она пошла, купила пистолет и попробовала убить Энди. We recently found the script, so it was in a box, so that no one ever knew where it went, and we just found it, but that was the whole reason. И вот мы совсем недавно нашли этот сценарий, он был в ящиках одного из стола, и действительно его потеряли, но вот это была такая формальная причина покушения. Maybe we can do the world premiere in the Ukraine. Может быть, в Украине как раз можем сделать премьеру этого фильма по этому сценарию. Спасибо огромное. Спасибо всем. Приходите к нам еще. У нас идет очень хорошая выставка.